ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீட் vlogs. இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கோம்னா மும்பையில் தான் பாந்திரா பீச்சில் இருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த vlogs எல்லாம் எடுத்துருக்கும் போது ஒரு பர்சனை மீட் பண்ணோம். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ் பர்சனு. அவர் வந்து இங்கே வந்து இந்த பீச்சில் தான் இருக்கார். அவருக்கு வந்து ஹோம்லெஸ், அவர் வந்து ஒரு ஹோம்லெஸ் பீப்புளு. அவர் லாங்குவேஜஸ் இங்கிலீஷ், ஹிந்தி அந்த மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் பேசுகிறாரு. சரி, அவரை பற்றி ஒரு வீடியோ எடுத்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒரு வீடியோ பண்ணுறோம். வாங்க அவர்கிட்ட கேட்டு அவர் என்ன ஊர் எந்த ஏதுன்ட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஐயா வணக்கங்க. ஹாய். எப்படி இருக்கீங்க? All good, all good. குட். Nice to see you. ஓகே. Hi. ஹாய். எந்த ஊர் நீங்க? திருநெல்வேலி. திருநெல் திருநெல்வேலி பக்கத்து குற்றாலம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி அது. ஓ, அங்கதான் இருந்தீங்களா? உங்க சொந்த ஊர் தானா? ஆமா, சொந்த ஊர். அப்பா ஊரு கோடகநல்லூர், ஓகே. அம்மா ஊரு கிருஷ்ணாவரம். நீங்க மும்பைக்கு எப்போ வந்தீங்க? 2 வருஷமா பாம்பேல தான் இருக்கேன். பாம்பேல தான் இருக்கீங்க? ரெகுலரா வந்திருக்கேன் ஓகே. ஆன் ஒர்க். பட் இப்போ 2 வருஷமா பாம்பேல தான் இருக்கேன். பாம்பேல தான் இருக்கீங்க. ஓகே ஓகே. இங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இங்க? நான் இப்போ ரைட் நவ் ஐ எம் நாட் ஒர்க்கிங். பட் நான் இங்க ஐ யூஸ்ட் டு ஒர்க் வித் ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி. வேரியஸ் ஜாப்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்க. ஓகே ஓகே. இவர் வந்து ரியல் எஸ்டேட் அந்த மாதிரி ஜாப்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. உங்களுக்கு எத்தனை லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் தெரியும்? எனக்கு ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், தமிழ், பெங்காலி. நாலு நாலு லாங்குவேஜஸ் தெரியும். 4 லாங்குவேஜ் தெரியும். ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே இருந்திருக்கீங்க, இங்கேயே இருந்திருக்கீங்க. அதை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டாக இருக்குது, என்னெல்லாம் வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்க? எனக்கு 2 இடத்துக்கும் ஈச் ஹஸ் இட்ஸ் ஓன் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ். பாம்பேல என்னன்னா த சிட்டி நெவர் ஸ்லீப்ஸ். நான் ஒரு தரம் கீழே வந்தேன் ஒரு வாக்குக்கு. அந்த 10 நிமிஷத்துல தட் ஐ வாஸ் தேர், ஒரு 50 கார் யூத் உங்க மாதிரிலாம், பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ், இல்லாட்டா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், மியூசிக் பிளேரிங், எல்லாம் டவுன் பார்ட்டி ஆல் நைட். பாம்பே அந்த லைஃப். பாம்பே இஸ் த சி இல்லையா? கேட்வே இருக்கு, லான்ச்சர்ஸ், ஃபெரி, ஆக்டர்ஸ், அதெல்லாம் தான் பாம்பே. இன்ஃபேக்ட் பாம்பே ஒன் திங் விச் ஐ ஃபவுண்ட் வெரி டிஃப்ரெண்ட் வாஸ், நம்ம நார்மலி பேப்பர்ல ஆட்ஸ்லாம் வரும் இல்லையா ஜாபுக்கு, பாம்பேல ஆக்டர் வேணும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். இது வேற எங்கேயோ இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது இல்லை. அட்லீஸ்ட் அது தட் இஸ் தேர். நம்ம சவுத்தை பார்த்தோன்னா தே ஆர் லிட்டில் மோர் ஒரு வழியா கன்சர்வேட்டிவ்னு சொல்லலாம். ஃப்ரம் அதர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒரு வழியா ஃபார்வர்டாக சொல்லலாம். த நம்பர் ஆஃப் லேடிஸ் தட் அட்லீஸ்ட் ஐ ஹவ் சீன் டூயிங் பிஸ்னஸ் இஸ் மோர் தேர். ஸ்கூட்டர்ல ஐ ஹவ் சீன் அ லாட் ஆஃப் லேடிஸ் கோயிங் அரவுண்ட். அப்புறம் there is a disco which is opened in the afternoon. Ladies go because there are some girls who possibly parents don't feel comfortable, or they themselves don't feel comfortable, but they love to just dance. Enjoy. So they will go to that disco. That is Chennai. Oh yes. So each has its own place. Chennai la also there is the sea. Anga and the mangai kadaikum, which you don't go. But inga vada pav bhaji. Each place has its own speciality. So when I was in Chennai, there I had a house near the sea. So daily work mudinja vitte I would go ஒரு round of the sea, and then I would come back home. So one year my uncle and me were there. He had one key, I had one key. And the oru varshathla I don't think we hardly met each other. He would live his own life, I would live my own life. So I asked him one day, I said, I hope you are not feeling bad, that I'm not spending time with you. He said, I'm actually enjoying to be on my own. When I first wanted to shift into the house, the lock was broken and it was not locked or something working. There's some problem. Okay, so then na neighbor kitta I requested ki konja paathukonga, konja saman I had already kept. So he said illai, kind of. So I left it. I said okay. But mama வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு சாப்பாடு எல்லாம் போட்டார் and all that. Okay, so now ஒரு நாள் கார்த்தால I came out. It was a duplex house, so I came out in the balcony with my mug of coffee. And அப்போ according to me, நான் ஜோக்கா சொல்லுவேன் நான், there were these 2 girls who were sisters. So I said, oh, okay, bachelor inga பக்கத்துல, மாமா கூட நல்லதா ஃப்ரெண்ட்லி, என்ன பார்த்து கூட he will not even say good morning. மாமா வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு சாப்பாடுலாம், obviously, every father would have that to some extent.
So that was an interesting experience, you know. So I saw that I should joke to my இப்போ கொஞ்சம் நினைச்சு sometimes சிரிப்பு வரும். Saying, oh, அப்படியா, you know, saying, okay, you have two daughters, you know, and maybe I might flirt. Bachelor na, I mean, not that I will, but ஒரு thought இருக்கும் இல்லையா? ஃபுட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிறதுக்கும் இங்கே ஃபுட்ஸ் எப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி. See, எனக்கு இங்க there is much more variety. வெரைட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. ஆமா, இங்க street food is a lot more there. அங்க the Murugan idli is there obviously. Kalankartal early morning is there and some excellent idlis. Sangeeta's is a good restaurant. You get good Gujarati food அங்க கிடைக்கும் நிறைய. இங்க that Irani chai is famous. இப்போ it's become kind of Nagoriன்னு நினைக்கிறேன். ஜூக் பாக்ஸ் தெரியும் இல்லையா? ஜூக் பாக்ஸ் இங்க இருந்தது. இப்போ there is only one place which was there. Shah Rukh Khan stays here, no? You know, Mannat. No. So he has a jukebox in his house. Oh. He likes that, so fine. Similarly, Ambani stays in that என்ன building அந்த பேரு twin அது இருக்கே அம்பானியோட Antilla. Antilla. ஆமா, He's staying there only. Yeah, he stays in Antilla. Okay. So he and his family. He has a theater in his house. Oh. He loves that. Own So, theatre. so somewhere they are, you know, they enjoy IPL. Yes. His wife manages that. So they do whatever they're interested. So பீப்புள்ஸ் எல்லாம் எப்படி டிஃப்ரென்ஸாக இருக்காங்க? நம்ம ஊரில் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க, இங்கே ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. கைண்டாக இருக்காங்களா, நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்களா அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி ரெண்டு இடத்துலையும் இருப்பாங்க. அங்க கொஞ்சம் ஓப்பன் அவுட் ஆகிறதுக்கு டைம் இருக்கு சென்னையில் அக்கார்டிங் டு மீ. பட் தெரிஞ்சாவிட்டு தே ஆர் ஆல்சோ, யூ நோ, வெரி வெரி வந்து பழகும்போது கொஞ்சம் லேட் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக இதாயிரும். அதுக்கப்புறம் ஈஸியா இங்க முதல்ல இருந்தே கொஞ்சம் பழகுறா. பட் ஸ்டில் ஆப்வியஸ்லி தே ஆர் ஆல்சோ கேர். ஸோ ஈச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அங்க லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் இஃப் ஐ சே ஹலோ டு அ ஸ்ட்ரேஞ்சர் he will say hi. அங்க சென்னையில் they might not, தெரியாது. Similarly, the number of parks here and in Delhi are much more. சென்னையில் அவ்வளவு இல்லை, 1 or 2 parks தான் இருக்கு. But it's nice, and the Theosophical Society இருக்கு. So each has its own place, you know. In fact, you are studying a book right now. What is this? For what purpose you are studying? I don't know. This is a novel. I love reading novels. So I read other books also. I've read the Bible. I've read the Quran. Okay. You know, so What kind of novels? I read all kind of novels. I read action. I read fiction. You know, I read a lot of books. I have read the Bible. I've read the Quran. So I read fiction, non-fiction. I would like to read a little bit more of non-fiction. Somehow my interest is more towards fiction. So fine, it's good. What you are doing for living? I see right now I used to work as a banker. I was in a senior position in a bank. Okay. Then I used to work in real estate. I have done various things. Okay, right now circumstances being such, sometimes I have, you know, swept, done jhadu in a shop. Oh. And I have also cleaned. One uncle ji that day asked me to clean his orchard, pick up some fruits. Yes. So I do various things. I have asked people for a job. Hopefully I will get. I am also applying. Huh? Whatever you are loving, you will do it. Yeah, I can do anything. It's been 20 years now. I have, you know, so much of experience. What is your age? 50. Your age is 50. In fact, I remember I was looking for a job, so I had my CV and all that ready. You are graduated? I'm a graduate. So What you have studied? Graduate. Yeah. Engineer. No. BCom. Commerce. Commerce. Okay. So I had gone to this. I was in Church Gate. I was generally roaming around the area, you know, to apply and see where there are, and to drop my CV off to companies. So I saw this restaurant, Chinese restaurant, and I saw help wanted. So I was in a suit. So I went in and I gave my CV, and they were like, okay. So they looked at me and they looked at my CV and they said they'll get back to me. And then before that, but they told me that, you know, it was a restaurant, say about from here to there, maybe 3/4 of that area. So they said that, you know, the job requires sweeping. I have swept much longer floors than that. So I said, okay, no problem, I'm willing to do. You're okay with anything? I'm okay with anything. So then what happened was that next day when I went to check, or 2-3 days later, they said the position is already filled. From another branch they got. And I guess they were also feeling a little uneasy, you know, at least I felt. Because, you know, wearing a suit, boot, and the man is saying, I'm ready to do jhadu. Pocha, you know, but take it.
You have to, you have to. I mean, you have to eat also, right? About you have any bad A lot of experience? my stuff got stolen once or twice. Stolen. Yeah. Some money also people took from my pocket. So that once one man caught me and in Bazaar Road, and he thought I had taken money from him. Oh. So he actually chased me. So obviously I started, running a little away and all of that. And then and he came behind me in an auto. And so I walked into one building in this Chapel Road, that from Bazaar Road to Mount Carmel Church, that road. I walked into one building and there were these two people, and I said, "Can you help me?" Because he was standing outside and he had a bottle in his hand, Oh. and he chased me in an auto and all that. So then they said they obviously didn't want any of this trouble. So they said, "Ki are danda lao." So and they said, "Ki bahar niklo." I said, "How do you expect me to get out?" He's standing there in the front with a bottle in his hand. Obviously, one didn't, but one had no choice. How did you learn this much of Okay, let me finish languages? this one. Okay, Sec. okay, Yeah. okay. So that went on for a little while. So then this person from the opposite gym, he happened to come out, or he was watching, or what, I'm not exactly sure. So he just went to that guy and he said, and that guy obviously looked at him, size and all, and he took the bottle. So I still greet him, and I remember I told one of his colleagues or friends, thanks. I always remember that fondly. He just casually told him or something like that, and he gave the bottle to him. Then this guy, then I went out. I had no other choice. Okay. So then he caught me by the collar and he dragged me all the way. He took some money from my pocket. He thought I had stolen money from him. So then he took me, to Bazaar Road again, one of those intersections. And there was one person who had earlier thought I had actually taken the money. Oh. So he said, "Haan, theek hai, leke jao," kind of thing, whatever, some such words to that. Then I told him, "Arey, you know me, why do you think I would do this and all that?" Then afterwards, when I met him, he told me that in between, one or two people came and they blocked his way and they freed me, and they said, "You go." And they kept him standing there. And after that, when I went for a stroll to Bazaar Road some few days later, I go there regularly. So then that man told me कि हमने उसको बहुत मारा. So now you come here as safely as you want. Obviously, I mean, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, I didn't do anything. So why would you unnecessarily catch me? He said, "I am a 3-star police. Let's go to the police station." I said, "Let's go." Let's go. Big deal. Anyway, so you are asking about the language. See, language, Tamil is mother tongue. Tamil is mother tongue. So it will automatically come, right? You speak at home and all that. Bengali, my chacha and chachi, they live in Calcutta. Oh. That's also a family home. By that way you learn. Yeah, so being there regularly, my brothers were born there. Okay, okay. My father is stayed there. Yes, So I was born in Delhi. Oh, okay. So in Calcutta, that was there. So we would regularly go to sun ke. I have a flair for languages. So I have been able to speak and understand Bangla. Hindi and again Hindi, Delhi. Delhi. So you study it in school. Yes. English to English, obviously everybody studies, right? So it was like that, and that's how I picked up all these languages. Okay, okay. Yeah, so that is it. How was life is going? Life is going good, Good, good. all good. I love the sea. I came to Bombay because of the sea. We see only. Yeah, so I sit here. I like to read. I enjoy. I have some food, so I will eat. I'll go for a walk in between. Okay, okay. Come back. That's Now you want any help from us? Any money, so like that? yeah. It would be nice if you can help. Okay, we will. Thank you. Take this. Thank you so much. Okay. Thanks a lot. Bye. Nice to meet you. Same here. Thank you. நைஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அவரை வந்து விளாக் எடுத்து முடிச்சாச்சு. அவர் வந்து ஒரு தமிழ் பீப்புளு, அதனால் நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டோம். என்னதான் இருந்தாலும் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் நம்ம தமிழ் மக்களும் போது நம்ம இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா, அவர் வந்து இப்போதைக்கு எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணலன்னு சொல்கிறாரு அவர். ஆனால் அவரை பற்றி இங்கே பக்கத்தில் இன்னும் 2-3 பேர் கூட சொன்னாங்க என்னென்னா, அவர் வந்து நாலேஜ்டு பர்சன் தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ வரைக்கும் வந்து அவர் வந்து வேலை இல்லாமல் இங்கே தான் இருக்கார்.
ஸோ அவருக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படுச்சா, ஹெல்ப் தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டோம். அப்போ வந்து ஏஸ் ஐ நீட் அப்படின்னாரு. ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ முடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட உட்காந்து சரி தம்ப்நெயில் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தாங்க. ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் இன்னொருத்தர் வந்து இங்கே மும்பையில் யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காரு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து வண்டியெல்லாம் நிறுத்திட்டு வேகமாக வந்து ஐ எம் ஃப்ரம் சிபிஇ கிவ் யுவர் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த ஃபுட்டேஜ் கூட அவன் நம்ம மாப்பிள்ள வந்து ட்ராப் பண்ணியிருப்பான். அதை வந்து உங்களுக்கு அப்படியே இடையில போடுறேன், அதை பாருங்க. அவர் வந்து ஐ எம் ஃப்ரம் சிபிஐ கிவ் மீ யுவர் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து வாங்கிட்டாரு. வாங்கிட்டு கால் பண்ண சொல்லி கால் பண்ணிட்டு நாங்கள் எல்லாருமே பதறி போயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியுது அவர் வந்து ஒரு ப்ராங்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு. அந்த ப்ராங்க் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஷூட் பண்ணாமல் விட்டாரு. அதனால வந்து அந்த ஃபுட்டேஜ் எங்களுக்கு கிடைக்கல. இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காரு. ஹை, யுவர் நேம்? My name is Zohaib Mullah. வாட்ஸ் யுவர் யூடியூப் சேனல் நேம்? Abey Hatele. ABEY Okay. HATELEY. Okay, you are living in Mumbai itself? Yes, I'm living in Mumbai. Okay. Mahim West. Okay. How many So- subscribers you are having? Right now I'm having a 46 or 47. I just started with the Now only new you started. channel. Okay. So You have to just- develop it. it's developing. Okay. So how you like my prank? Very nice, very nice. If you shooted that, we will very happy. But you have not shooted it. But nice only, very nice. Thank you so much. So We are shocked, really shocked. We think like that. We have to call our parents and they want to speak with you. That and all we thought. But it's a prank only. We are happy now. you were thinking that I was really Really, yes. personality was Yes, looking you are like a showing CGI. ID and all. What we will do? Yeah. Okay. It's a very good reaction, Yes. guys. They are in the channel. You already know that. Subscribe to their channel also and my channel also, and follow me on Instagram. I am Zohaib. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thanks. Bye. ஓகேங்க, நம்ம வந்து விளாக முடிச்சுட்டு இங்க இந்த என்ன பீச் மாப்பிள நடந்த குழப்பத்துல எல்லாமே மறந்து போச்சு. என்ன பீச்? பாந்திரா பீச்ல இருந்து நம்ம வந்து கிளம்புறோம். அடுத்து வந்து நம்ம வந்து எங்கேயோ போறோங்க. வாங்க போவோம்.